So welcome Ask Engineering Academy Hyderabad. So actually మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం బేటా ఈ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఎంత యూస్ఫుల్ ఫర్ ద గేట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఈవెన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఈవెన్ సివిల్ అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను చెప్తున్న కాన్సెప్ట్స్ని ప్రాపర్గా వీడియో మొత్తం చూడడానికి ట్రై చేయండి, ఓకేనా? సో మనం లాస్ట్ టైం చెప్పిన డిస్కషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వర్స్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో 4th మోడల్ వరకు కంప్లీట్ చేశాము. ఏంటది? పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ మెథడ్ చెప్పిన తర్వాత కొన్ని 4 మెథడ్స్ చెప్పాను. ఆ 4 మెథడ్స్ తర్వాత ఇది 5th and 6th మెథడ్ ఈరోజు చెప్పబోతున్నాను. దానికి సంబంధించింది ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తూ నెక్స్ట్ కొద్దానికి వెళ్దాం, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ మనం లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ ఇది. సో సపోజ్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డివైడ్ విత్ టీ ఉందనుకోండి, లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏం చేస్తున్నాం బేట మనం? దీని యొక్క లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటి? సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రల్ ఎస్ టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ డిఎస్ మనం చేస్తున్నాము, ఓకేనా? రైట్, దిస్ ద ఫస్ట్ రూల్. ఈరోజు ఫస్ట్ రూల్ అనుకోండి. సెకండ్ రూల్ ఏంటంటే టీ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఉంది. దీని యొక్క లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనం ఏం చెప్పాం ప్రీవియస్గా? లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ సపరేట్ వీడియోస్ ఉంటాయి, ఒక్క వీడియో ఉంటుంది సపరేట్గా దీనికి. లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సపరేట్ వీడియోస్ ఉంటాయి, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది టీ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మైనస్ డి బై డిఎస్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ అని రాసుకున్నాం, ఓకేనా? సో ఇదే ప్రాబ్లమ్ని మనం ఇలా ఉందనుకుంటున్నా ఇప్పుడు నేను. ఎలా అంటే సో ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ డిఎస్ తీసుకుంటున్నా బేటా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుద్దంటే ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డివైడెడ్ విత్ టీ అన్నట్టు. ఎఫ్ ఆఫ్ టీ డివైడ్ విత్ టీ అని తీసుకోవచ్చు, ఓకే? దెన్ సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా అంతే. సో మైనస్ డి బై డిఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్. నువ్వు డెరివేట్ చేస్తే దాన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు? టీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీగా రాసుకోవచ్చు బేటా. ఇక్కడ మైనస్ లేకపోతే ఏం రాసుకోవచ్చు? ఇంకా డి బై డిఎస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ తీసుకున్నాం అనుకో, దాన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు బేటా? మైనస్ టీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీగా రాసుకోవచ్చు. ఈ పాయింట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, రైట్? ఓకే, సో దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుందాం, ఒక డిస్కషన్ చేద్దాం. దీని మీద మంచి మంచి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఎగ్జామ్లో వచ్చేటి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ మోడల్ మీద డిస్కస్ చేస్తాం బేటా, రైట్? సో ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ లైక్ log s plus 1 by s minus 1 is there. సో దీని యొక్క ఇన్వర్స్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇన్వర్స్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్. సో లాగ్ని నేను ఏం చేసుకుంటున్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే దీని ఇన్వర్స్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి కదా బేటా, దీని ఇన్వర్స్ లాప్లేస్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ ఏ లాగ్ ఆఫ్ s plus 1 divided by s minus 1. Inverse Laplace transformation you need to find out. This is equal to I am taking as a, this is the f of s function. Let us take it as a f of s function. So whenever I have taken as a f of s function, if I give you the derivative of this one, I need to multiply whatever the its equivalent f of t function will be multiplied with t. So t into f of t అని అనుకుంటున్నా దీని యొక్క లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ which is equal to minus d by ds of ఏమవుతుంది? log of s plus 1 by s minus 1. Sir, why did you are taking this is the point? ఇది మీరు డెరివేటివ్ ఏం చేస్తున్నారు? Why don't you go for the integration? Log x integration అనేది x log x minus x. It's complicated process. If you do the log x integration differentiation, it will be 1 by x. So it is absolute model. That is a major reason I will go into with the differentiation process. Did you understand this point? The point is which I was taking into the differentiation. So instead of you are taking the integration, why did you go for the differentiation? So ఇక్కడ differentiation చేస్తే ఏమవుతుందంటే log x యొక్క differentiation 1 by x వస్తుంది. But log x యొక్క integration x log x minus x, it will be improves. So that is the reason it is not going to be get the proper solution. That is the reason I am choosing this method, right? So minus d by ds of I am taking here
So this is log a by b means log a minus log b, log s plus 1 minus log s minus 1. I am taking this way. Okay. So when it will be there, so differentiation is there. Differentiation will be applicable here and here. So log x means 1 by x, 1 by s plus 1 minus log s minus 1 means 1 by s minus 1. Derivative of s minus s plus 1 will be 1 is there. So s minus 1 derivative with respect to s will be 1, that is also there. Okay. So this is equal to minus t into beta. So we have to give you the inverse Laplace transformation of this particular function. So what will happening? E power minus t minus e power t beta. So this is the inverse Laplace transformation of t is multiplied with f of t. Suppose to, if I take this minus is inside, e power t minus e power minus t will be there. So this is equal to, normally this content will be equal to what? This content equal to f of t, let us say. This t is there, it will be divides with t. So the Laplace transformation of this particular function is this. Understand? Did you understand this point? This is very important point beta. Some of the students might be getting the mistakes. Right. Next point. Here log of s square plus 1 by s into s plus 1. This is another problem. So take this problem as a f of s. So now we can take it as a f of s, that problem. Okay. So what I can do it now, f of t equal to multiplication with the t is equal to what I can do it, minus d by ds of s square plus 1 divided by s into s plus 1, which may be equal to log s plus 1. So I can represent it in this way, minus d by ds of, here log a minus log b, I told you, log of s square plus 1 minus log of s into s plus 1, s plus 1, this is okay. Did you understand up to this one? Right. It will be minus d by ds of log s square plus 1 log a into b, log a into log b means log a plus b, log b, log a plus log b. So it will be equal to log of s plus log of s plus 1 beta. Right. Similarly, I can represent it this minus, it is differentiable, each and every term will be differentiable. So minus here d by ds of log s square plus 1 minus becomes plus into d by ds of log s and plus d by ds of log s plus 1. This is the content beta. This is the content, and here already minus is closed now. Minus is closed. Now the equation is like this: log s square plus a square equal differentiation 1 by s square plus 1. The derivative of denominator function will be 2s minus plus 1 by s, okay, plus 1 by s plus 1. So now I am applying the inverse Laplace transformation, inverse Laplace to this one. So this will be equal to 2 times of sin, 2 times of, it is cos t plus, this is 2 times, it is nothing but 1, it is e power minus t beta. So this is the function. So this is equal to what? F of t into t multiplied with t. If a t this is taken into this side, it will becomes what happening? So
2 cos t plus 1 plus e power minus t divided with t. So I can rearrange this equation, 1 plus e power minus t plus 2 cos t divided with t. That's finish. So this is the entire procedure of the problem. So ఈ problem లో మనం ఇంటిగ్రేషన్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎబిలిటీ. సో మనకు తెలియదు ఏది చెక్ చేసుకోవాలనే విషయం తెలియనప్పుడు ఫస్ట్ నువ్వు ఇంటిగ్రేషన్ చేసి ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి అండర్స్టాండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. లాగ్ ఎక్స్ యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దెన్ ఐ విల్ గో విత్ ద differentiation process. If I go with the differentiation process, the differentiation of log x will be 1 by x. అంటే log నుంచి 1 by x లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది, అంటే log అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ద ప్రాబ్లమ్ మైట్ బి ఈజీ అవుతాయి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అందుకోసమే వీఆర్ టేకింగ్ కదా సెలెక్టింగ్ దిస్ ప్రొసీజర్. ఓకే, వీఆర్ సెలెక్టింగ్ దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్? దర్ ఈస్ ఎనీథింగ్ విల్ బి మైనస్ హియర్. యా, సో యూ మైట్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ ఇస్ మైనస్ and this is minus, it will be minus, it will be also minus. Okay, that's it. So the entire question is over. Next question, we try to understand the next question. Okay, so next question is here. Cot inverse of s by 2 beta. This is the next question. That is the next question. Okay, again integration of cot inverse will be difficulty, so we will go for the differentiation process. Let's say f of t into again t beta, right? This is equal to, so minus d by ds of cot inverse of s by 2. Okay, so derivative of cos will be minus 1 by, so cot inverse, if you take the cot inverse of x, which is equal to minus 1 by 1 plus x square beta into x derivative is 1. X derivative is 1. Similarly, x derivative is 1. D by dx of again x will be there. This value is 1. Right. Similarly, here also, if derivative of this one will be minus 1 by 1 plus s by 2 whole square. Derivative of this one will be 1 by 2. Right, minus becomes plus, minus becomes plus, which becomes 1 by 2 into 1 by 2 square, this is 2 square plus s square by 2 square, this 2 square will becomes numerator, then 2 cancel, there is a 1 2 will be remaining there, 2 by s square plus, then 2 square will be what? 4. I can represent this 2 square as similar to 2 square only. Then, so what is the inverse Laplace transformation of this content? This is nothing but sine of 2t. Okay, but answer is what actually? So I recommended this is t into f of t. It's recommended by sine of 2t beta. Can I represent f of t equal to now sine 2t divided by t na? This is a required solution. That is a required solution beta. Right, next point is tan inverse. Tan inverse of, so tan inverse of here 2 by s square. This is the question. This is, let's say, x of s, this is x of s equal, that is given. So what I can do it now? The same procedure, I can go for the same procedure. If I can go for the same procedure, what happening we can see here. So f of t into multiplication with the t, that is equal to what happening, d by ds of minus into tan inverse of 2 by s square. Understand? That is equal to minus. I told you that if tan inverse of x will be 1 by 1 plus x square into derivative of d by dx of this x value, right? Similarly, here also 1 by, here it is not minus, 1 by
1 plus x square means 2 by s square whole square beta. This is most important. Again d by ds of 2 by s square, okay, minus 1 by ఇక్కడ s square plus 4 divided by s square will be there. Okay, now so ఇక్కడ 2 is constant, minus 1 by s cube will be coming beta. Minus 1 by s cube will be coming because s square యొక్క డెరివేటివ్ ఎంత, రైట్, ఇంటూ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మైనస్ 2 వస్తుంది. బట్ ఆ పాయింట్ కూడా మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను చూడండి ఒకసారి. 1 by s స్క్వేర్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, s పవర్ మైనస్ 2 రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీని డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది, మైనస్ 2 s పవర్ మైనస్ 3 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 by s క్యూబ్ అవుతుంది, రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మైనస్ 2 by s క్యూబ్ అవుతుంది, రైట్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2 2s are 4 అవుతుంది, మైనస్ మైనస్ బికమ్స్ ప్లస్ అవుతుంది, ప్లస్ 4 ఇంటూ ఈ ఎస్ అని న్యూమినేటర్కి వస్తుంది బేటా, ఎస్ స్క్వేర్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 ఇంటూ 1 by s క్యూబ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎస్ స్క్వేర్కి ఎస్ క్యూబ్ పోతుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది 4 by s ఇంటూ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 వస్తుంది. ఓకే, ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4 వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ జరిగింది, మీరు అందరూ దాన్ని ఆలోచించలేదు. ఏంటి బేటా అంటే ఇక్కడ ఎస్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు అంటే ఈ స్క్వేర్ అవుతుంది పవర్ 4 అవుతుంది కదా. వెన్ ఇట్ ఈస్ 4 ఇట్ విల్ బి బికమ్స్ 4, ఇట్ విల్ బి బికమ్స్ 4, ఇట్ విల్ బి బికమ్స్ 4, దెన్ it will be becomes, yes na, this is becomes 4, right. The question is now alternately it will be correct, right. So here there is no s will be here, there is no s will be here. So 4 is divided by s power 4 plus 4 beta. Now you can do it this problem. Is very clearly it will be mentioned that it is mentioned that 2 square will be 4 and s power 4 is there. So how can I do this problem? That is the question of interest now. So I can discuss this point in this way, so 4s is constant, I am taking not any options is 4s, but in the denominator I am taking this is s square plus 2, okay na, whole square minus it will be 2 square I am written. ఓకే, ఎట్లా వస్తుంది చెప్పండి ఒకసారి, దీని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎట్లా తీసుకున్నాను చెప్పండి. దీన్ని ఎస్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ రాసుకుంటున్నా ప్లస్ 2 ఇంటూ, ఓకేనా, 2 ఇంటూ అగైన్ ఎస్ రాసుకుంటున్నా ప్లస్ ఈ 2 స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు కదా, 2 స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు కదా. ఇక నీకు ఏమవుతుందంటే 4s స్క్వేర్ లేదు కదా, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఏ 4s అనే కాంటెంట్ లేదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ సబ్ట్రాక్టింగ్ 4sని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా. బట్ ఇక్కడ ఎస్ స్క్వేర్ వచ్చింది కాబట్టి ఎస్ స్క్వేర్ తీసుకో, ఇక్కడ ఎస్ స్క్వేర్ తీసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు నా చూడండి ఈ పాయింట్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఎస్ స్క్వేర్ 2ab, a means s square is there, 2 means 2 square will be there. Then here 4s square term is not there actually in the question, that I am adding and subtracting. Okay, so this content I has taken as a s square plus 2 whole square, then minus 2s whole square. I am taking this is the way. Okay, so this is important. That is the reason I will represent this content as a square minus b square. Then becomes it will be a plus b into a minus b beta. Okay, so I can clear this section. So it is not recommended, it's used for the further approach only. So this space I am using 4s divided by, now what will happening here, s square plus 2 plus 2s, then it will be multiplied with again s square plus 2 minus 2s. So this is, so ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చూడండి ఒకసారి, so 4s divided by s square plus 2s plus 1 can I represent it in this way, again s square
okay, s square plus s square minus 2s plus 1 can I represent it in this way? Now 4s by s plus 1 whole square plus 1 into what happening, s minus 1 whole square plus 1. In this way I can represent it. Okay. So after this what I can do it now is important. This point is okay. This is the main point is okay. So after that you can give you the partial differentiation. Okay. If you give you the partial differentiation, what will happening? That is the question of interest. Okay now. So whatever it will be happening, next point of discussion chudandi ikkada. This is what actually totally this is s square. If I subtract these two, what will happening? Just so we can understand this point. If I subtract this one, s square will be cancelled out. 1 will be cancelled out. Okay, 2 will be cancelled out. Plus 4s will be there. So I can mention this point is clearly. Can I mention this point? I can mention this point in this way. This is plus 2, I will represent it only plus 2 only, remains it will be plus 2. Okay, it's also remains, it is also remains plus 2, plus 2. So I need 4s in the numerator, what I can do it? So s square plus 2s plus 2 will be subtracted from the s square minus 2s plus 2. So what will happening here? S square plus 2s plus 4 plus 2 into s square plus minus 2s plus 2. So if I subtract these two cancel out and this also, sorry, these two cancel out, then minus plus 2s minus of minus 2s becomes 4s. So that is properly we can written. Okay. So equation becomes what will happening? If I divide with the s square plus 2s plus 1 entire these two, so these two will be cancelled out, then 1 by s square minus 2s plus 2 minus 1 by s square plus 2s plus 2, okay, which is equal to, I told you that this is 1 by s minus 1 whole square plus 1, it will becomes 1 by s plus 1 whole square plus 1, which is now apply the e power minus t here plus t sine of t, which is equal to e power minus t sine t beta. Okay. If I common the sine t, e power t minus e power minus t will be there. So this is the existing solution of this question. Okay. Thank you. And wait, suppose to these kind of the questions are important to write the examination for GATE like GATE or ECE or else UPSC civil services like mathematics as your subject, optional subject. These kind of the questions they will try to ask you. So the fundamental areas will also be covered over here. All areas will be covered in entire problem. These kind of questions they will ask you. Okay. So we will continue the next video with the convolution theorem. Thank you so much.